ಸೊ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಕೀರ್ತಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಬ್ಯುಸಿಯೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಕೆಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಪಟ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ರಾಕೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇ ರಾಕೆಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಓ ಫುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತದು. ಫುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತದು. Switch. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೊಂದು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ
switch. ಗೈಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾ? ಸೊ ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪಜಿತಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮರಿದಿರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ